Hi all. So we have been discussing the structure and stability of colloids. So the next topic that we have to discuss is preparation of colloids. So when we speak about the preparation of colloids, keep this fact in mind. The primary concern in the preparation of any colloid is that the particle size ranges from 1 nanometer to 1000 nanometer. So when we are preparing colloids, our intention is to prepare particles of this size range. So keep this in mind. Preparation of lyophilic colloids. They are easily prepared. I've already told you that lyophilic colloids are easy to prepare because there is already a kind of attachment or attraction between the dispersed phase and the dispersion medium. So simple mixing or heating of the dispersed phase and the dispersion medium together gives lyophilic colloids. So what you have to do is that simply mix the two phases, dispersed phase and dispersion medium, or sometimes you have to give energy, that is heating. Here is the simplest example that we can give for a lyophilic colloid, that is the preparation of glue by mixing boiling water and refined wheat flour. So this is an experiment that I've personally tried out at my home and it went well. Even you can try this out by making use of water and maida that's in your home. And by adding lemon you can preserve it for some longer time as well. So that's how we prepare lyophilic colloids. It is simple. Now preparation of lyophobic colloids. There are two methods in the preparation of lyophobic colloids: dispersion methods and condensation methods. So the dispersion methods is again classified into four: mechanical dispersion, ultrasonic dispersion, electric dispersion and peptization. And in the condensation methods we have double decomposition, oxidation, reduction, hydrolysis and exchange of solvent. As lyophobic colloids are less stable, they are prepared by employing special techniques. They are prepared by two methods: breaking down the coarser aggregates into particles of colloidal size called dispersion. അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ലയോഫോബിക് കൊളോയിഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്, ഡിസ്പേർഷനും ഉണ്ട് കണ്ടൻസേഷനും ഉണ്ട്. സോ ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് കോഴ്സർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇൻ ടു കൊളോയിഡൽ ഡയമെൻഷൻ. വലിയ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊളോയിഡൽ സൈസിലേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഡിസ്പേർഷൻ എന്ന് പറയും. അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പിംഗ് സ്മോൾ മോളിക്യൂൾസ് ഇൻ ടു ലാർജർ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഓഫ് കൊളോയിഡൽ സൈസ് കോൾഡ് കണ്ടൻസേഷൻ. അതായത് സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കൊളോയിഡൽ ഡയമെൻഷനിലേക്ക് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക, അതായത് യുണൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊളോയിഡൽ സൈസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയും. സോ ഹിയർ ഐ ഹാവ് ഡ്രോൺ ഇറ്റ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എ ബിറ്റ് മോർ ക്ലിയർ. You can see these are larger particles of size greater than 1000 nanometer. So they are just broken down into colloidal dimension. So this is the colloid. So it is 1 to 1000 nanometer is the size. So we can say that this process is what we call dispersion. Okay. And now if these are the smaller particles, so if I am just uniting these particles, condensing these particles together to form colloidal dimensions, then this process is known as condensation. So under these two methods we have a couple of reactions to learn, a couple of methods. So let's start with dispersion methods. The first method in dispersion is the mechanical dispersion, and it involves simpler mechanical grinding of coarser particles in colloid mills. So it involves a very simple procedure wherein you are making use of colloid mills. The two metal discs in a colloid mill are held at very small distances from each other and are capable of revolving at a speed of 7000 rotations per minute in opposite direction. The material to be ground is placed in between the two discs in the form of a slurry. Thus, the particles get ground into colloidal dimensions. So this is very easy to comprehend. See, the colloid mill consists of two metallic discs.
and the peculiarity is that these disks are rotating in opposite direction. So if one is clockwise, the other one is anti-clockwise. So that is how these two disks are rotating. So what happens is that I have to break down the coarser particles into colloidal size, right? So we are just adding the suspension. Suspension means the larger particles in the form of a slurry in between the two metallic disks, which are rotating at a speed of 7,000 rotations per minute. So it is that much faster, and we are introducing our slurry. What happens is that this one starts to rotate in opposite direction, and we are getting the colloidal dimension because the particles are ground. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വലിയ സാധനം ഗ്രൈൻഡറിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് പൊടിയാക്കുന്നില്ലേ, അതേപോലെയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് കൊളോയിഡ് മില്ല് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെക്കാനിക്കലി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കൊളോയിഡൽ സൈസിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. Next is ultrasonic dispersion. So here we employ ultrasonic waves. These are the sound waves of high frequency, that is frequency greater than 20 Hz. This method is effective only if the substance to be dispersed is of low mechanical strength, such as sulfur, resins, graphite and gypsum. Quartz oscillators, magnetostriction oscillators, etc. are used to generate ultrasonic waves of the desired frequency. So this is also a very simple method to understand. Here we are making use of ultrasonic waves. Previously we have made use of colloid mills in order to mechanically disperse the coarser aggregates. Here we are making use of ultrasonic waves. These are the sound waves which have a greater frequency, far more greater than 20 Hz. So in order to generate this frequency sound waves, we need oscillators. So as per the desired frequency, we can use quartz oscillator, magnetostriction oscillator, etc. I'll give you an example. A scientist named Claus prepared mercury salt by subjecting mercury to sufficiently high frequency ultrasonic vibrations. That is, here I've depicted the preparation of mercury salt. It's very easy. See, this is the apparatus. This is the apparatus that we need to prepare mercury salt, and this flowchart explains, this flowchart simply explains how the preparation is carried out. First of all, what are the parts of this apparatus? There are two containers. This is the bigger container. This is the container number 1, and this is the container number 2. So in the first container I have filled oil, and in the second container there is water as well as mercury, right? And there is a quartz generator and electrical oscillator as well. So this ultrasonic vibrations from the generator reaches the oil. So these vibrations, they just reach the oil. So when the vibrations reaches the oil, they stimulates the vessel containing mercury. Oil molecules, they start to vibrate with each other, and they stimulate the vessel containing mercury. So the big mercury particles thus gets broken down to colloidal dimensions, and thus mercury salt is formed. So this is a very simple example for the usage of ultrasonic vibrations to produce colloid. Next is electric dispersion or Bredig's arc method, used for the preparation of colloids of metals like gold, silver, platinum, etc. We already know that wherever we hear the term electricity, we definitely make use of metals. So in order to make or prepare the colloids of metals like gold, silver, platinum, etc., this is a very good method, electric dispersion, Bredig's arc method. Its origin is in 1898. George Bredig, a scientist, prepared a brown colloidal solution of platinum. The metal whose colloidal solution is to be prepared is taken as electrodes. The electrodes are immersed in water, which is the dispersion medium, to which an alkali hydroxide is added as a stabilizing agent. Water is surrounded by ice, which is the freezing mixture. So the apparatus is depicted here. അതായത് നമുക്കിപ്പം പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ സോളാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ കൊളോയിഡാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ വി ടേക്ക് 2 electrodes of platinum. 2 electrodes of platinum are taken. അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് പാസ് ചെയ്യാണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യാണ്.
So there is an electric arc generated. As you can see here, an electric arc is generated. So due to this electric arc, what happens is that these two rods are immersed in a mixture of water and alkali hydroxide. Here I have taken potassium hydroxide. അപ്പം ഇവിടെ ആൽക്കലി ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റെബിലൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ്. വാട്ടർ ആണ് ഡിസ്പേർഷൻ മീഡിയം. സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാണ്. മെറ്റൽസിലൂടെ കുറേ നേരം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നു. നാച്ചുറലി ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. സോ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങും. ബട്ട് സിൻസ് വി ഹാവ് a freezing mixture here, see, a lot of ice is being there outside the container, so these vapors are not allowed to escape. Instead they are condensing back and they are just forming the platinum salt, or they are forming the respective metal salt. A current of 1 ampere or 100 volt is applied between the electrodes and an electric arc is struck between the two metal rods. Tremendous heat is generated by the arc. Thus, vapors of metal are formed which immediately gets condensed to form the colloidal solution of the metal. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ ഹീറ്റ് ഇതിനെ വേപ്പേഴ്സായി, അതായത് നമ്മളെ പ്ലാറ്റിനം, ഈ പ്ലാറ്റിനം റോഡ്, ഇതാണ് പ്ലാറ്റിനം റോഡ്. പ്ലാറ്റിനം തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഗോൾഡ്, സിൽവർ, വാട്ട്സ് എവർ. സോ ഇവിടെ ഞാൻ പ്ലാറ്റിനം ആണ് എടുത്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മെറ്റൽ സോൾട്ട് വിച്ച് ഈസ് ബീങ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദിസ് മെത്തേഡ്. ആ പ്ലാറ്റിനം എടുത്തു, അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തു, ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഹീറ്റ് വേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് പ്ലാറ്റിനം മാറാൻ തുടങ്ങി. ഈ പ്ലാറ്റിനം വേപ്പറായിട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യില്ല, മറിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെ കണ്ടൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് എ ഫ്രീസിങ് മിക്സ്ചർ, ഐസ് ഉണ്ട്. സോ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് വാട്ടറിലേക്ക് തന്നെ വീഴും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൽ എന്തുണ്ടാവും, പ്ലാറ്റിനത്തിൻ്റെ സോള് ഫോം ചെയ്യും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ Bredig's arc method works. The last method is peptization, method of preparation of colloids from precipitate. അപ്പോൾ precipitatesൽ നിന്ന് colloid prepare ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് peptization. The big particles of precipitate are dispersed into colloidal size in the presence of an electrolyte. This electrolyte is called peptizing agent or dispersing agent. Peptization occurs by the preferential adsorption of one of the ions of the electrolyte by the particles of the precipitate. Please note this down, preferential adsorption. So the first thing that you have to remember about peptization is that there is preferential adsorption happening and it is in the presence of an electrolyte. So these terms are important: precipitate, electrolyte and preferential adsorption. So the precipitate particles thus acquire the charge of the ion adsorbed. Due to the presence of similar charge, repulsions are created between the particles and they are pushed apart. The precipitate thus gets dispersed and breaks into colloidal dimensions, forming a stable salt. So this is very simple. We are ഒരു precipitate-നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു colloid ആക്കി മാറ്റുക. ആ precipitate-ൽ എന്തുണ്ടാവും, ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ precipitate-ലേക്ക് എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, സപ്പോസ് ഇത് precipitate ആണ്, ഈ precipitate-ലേക്ക് നമ്മളൊരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അയോണ് ഈ precipitate അഡ്സോർബ് ചെയ്യും. അഡ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ഇൻ ടു ദ സർഫസ്. അപ്പോൾ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ precipitate-ന് ചുറ്റിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഫെറിക് ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൻ്റെ precipitate-ന് ചുറ്റിലും പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നു. അതായത് ഫെറിക് ക്ലോറൈഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പം Fe3+ അയോൺസ് ആണ് ഇതിന് ചുറ്റിലുള്ളത്. ഈ അയോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും, റിപ്പൽഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ റിപ്പൽഷൻസ് കാരണം നമ്മളുടെ ലാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, അവർക്ക് കൂടി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. റിപ്പൽഷൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ദേ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ദേ പുഷ് അപ്പാർട്ട്. അപ്പം ദേ പുഷ് ഈച്ച് അതർ and we are getting colloidal particles. So there are a lot of examples for peptization in daily life. There is I have written 2 of them. Sodium carbonate breaks up clay and forces it to form a colloid with water. Adding soap to an oil water solution creates stable colloidal particles after mixing. Another example is silver chloride precipitate. On adding dil.Hcl gives silver chloride salt. In short, we have completed the dispersion methods and you can remember these methods using this flow chart. Bigger particles are broken down into smaller particles and that is known as dispersion. If it is carried out in colloid mills, that is mechanical dispersion. If it is carried out in ultrasonic waves, that is ultrasonic dispersion.
If electric arc is used, that is electrical dispersion, and if electrolyte is used, that is peptization. Thank you.